ಭಾಗ್ಯ. ಸಮಸ್ತ ಕೊಡಗು ಚಾನೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಷ್ಮಾ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಇವರು. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಒಬೆಸಿಟಿ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಿಕೆ ಎಂದರೇನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು, ಯಾವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೂಕ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಈ ಒಬೆಸಿಟಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಹೌದು, ಈಗ ಈಚೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರ ಜನ ಆಗಲಿ, ತೂಕ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತುಂಬ ವೇಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಇಶ್ಯೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೇಟಿ ಇಶ್ಯೂ. ಆ ಥರನೇ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿನೇ ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿನೇ ಇರುವಾಗ, ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಔಟ್ಡೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಲ್ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇದೆ, ಪಾವರ್ಟಿ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಚೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮ್ಯಾಲ್ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಬಿಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವೇಟ್ ತುಂಬ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ಗ್ಲೋಬಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ವಿ ಆರ್ ದ 3rd ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ excess weight or obesity. So in obesity also we are not behind. Now already we are the diabetic capital in the world. Diabetic condition ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎವ್ರಿ 2nd or 3rd person is with the diabetic. ಮತ್ತು ಇವಾಗ we are also number 3 in the world with the maximum obesity or excess weight. ಮೇಡಮ್, ಈ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದು ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌದು ಇದು ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಬಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕರ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ BMI ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೇಟ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಬಿಸಿಟಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿ ಕಾರಣ ಇರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಯಟ್. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಜನ ತುಂಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ವೇಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಬರೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಾವು ತೊಗೊಳಿದ್ದೀವಿ. ವೇಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಲೇಡೀಸಲ್ಲಿ, ವುಮೆನ್ನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಡಲ್ಟ್ ವುಮೆನ್ನಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 35 ಇಂಚಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 90 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಬಿಸಿಟಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 100 ಇಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ, ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ 40 ಇಂಚಸ್ ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್, ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಒಬಿಸಿಟಿ. BMI ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ 160 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ದ 100. ಸೊ 60 ನಿಮಗೆ -1 ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 60 ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೈಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ವೇಟ್. ಯಾವಾಗ ಈ ವೇಟಿಂದ 60ಇಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒಬಿಸಿಟಿ. ಒಂದು 10 ಅಥವಾ 5% ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ತುಂಬ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ವಿದಿನ್ 2 to 3 kgs ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯುವರ್ BMI at any given time for women is crossing more than 24 BMI, that is a parameter which is based on your height and the weight. That means to say
ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಓವರ್ ವೇಟ್. ಯಾವಾಗ ಇದೇ BMI 24 30 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 30, ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ನೀಡ್ಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಅಬವ್ 30 is you need clinical intervention, and for men it is more than 25 BMI, we say they are overweight. So 25 to 29 is overweight for men, 24 to 29 is overweight for women. So that is the stage we can reverse back or come back. ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಅಥವಾ ಒಬೆಸಿಟಿಗೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು? ಎಸ್, ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅತಿ ಪ್ರೋಟೀನು ಇರ್ಬೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎಂಟಿ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ದೆನ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಊರ್ಜಾ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಬದಲೇ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಬದಲೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಮೋರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಆವಾಗ ಒಬೆಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಗುವಾಗ, ಪ್ಲಸ್ ಈವನ್ ವಿತ್ ದ ಏಜಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮದು ಮಸಲ್ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಸಲ್ ಮಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೂಸಿಂಗ್, ನಮ್ಮದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಡೈಜೆಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನಮ್ಮದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. So hormone or athwa metabolic disorder. So when there is a genetic predisposition, suppose namdu great grandfather athwa grandparents allino already they are having some kind of diabetes athwa insulin sensitivity, or if they are having thyroid issues, or they were already very big structure. So hale time alli avaru physical activity nu ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ 1-2 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಈದರ್ ಡ್ಯೂ ಟು PCOD, ಈದರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಆರ್ ಈವನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇದು 3 ಇರುವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮೀಲ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮೀಲ್ಸ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೇನ್ ವೆಯ್ಟ್, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ವೆಯ್ಟ್, ಸಾರಿ, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ. Because if you just cut down on your nutrition or the total calorie on regular basis without any professional support, what happens is you are cutting down on your good nutrition also. So you are pushing yourself towards the deficiency diseases. So deficiency diseases like you may get into vitamin D deficiency agbodu athwa calcium deficiency agbodu matte anemia or iron deficiency. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕುಪೋಷಣದ ಕಾರಣ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಲೋ 5 year ಏಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಎನಿಮಿಯಾ. ವುಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೇಡೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಐರನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಎನಿಮಿಯಾ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ರೀಸನ್ ಟು ಗೇನ್ ವೇಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, that also causes lot of weight gain. Then you have another reason, sleep disorder. Ivaga work from home culture ide, late night working schedules, digital time has increased too much. People are on social media almost till say 4 o'clock, 3 o'clock in the night. ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಲಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು 11:30, 12. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಟೈಮ್ ತನಕ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ trying to change your natural hormone. ಅದರಿಂದೇನು ನಮ್ಮದು
ಓವರಾಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೂಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯಟ್, ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ 2 meals, staying on completely on liquid diet also causes lot of weight gain. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ. ಅದರ ಜೊತೆನೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಈ ಒಬೆಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸಿಂದ ಆ ಥರದ್ದು ಸಂಭವ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಾಗ, ಅಥವಾ ಈವನ್ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಮ್ಮದು ಸರಿ ಇರುವಾಗ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಥರ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೋ ಡೋಸೇಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದು ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಇದೆ ಆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ದು, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವೇಟ್, then try to bring down your food with the low cholesterol. Cut down your fats and oil. Cut down on your high salt, high sugar, high fats, and bring in more of exercise pattern and eat consciously. ಇವಾಗ ಇದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿ, ವಿ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ಮಂಚಿಂಗ್ at irregular pattern or regularly. So with that also we tend to gain weight. Yes, side effects ಇಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ದು ನಮ್ಮದು ಮಾಹಿತಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೆಡಿಸನ್, ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಡಿಸನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್, so that your dosage starts decreasing and then you are able to reverse your situation. So almost 70% of our diseases are because of non-communicable disease, the non-communicable problems or the non-communicable diseases. So 70% of death in our country, in whole world in fact, is happening because of diseases which is non-communicable. But now with the add-on with the COVID, we are also adding with the communicable diseases. The deaths are also happening because of that. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. Dear all, welcome to Goals, Nutrition and Diet Solutions. Myself, Dr. Sushma, founder, Goals. We need to understand why nutrition is so vital in our life. Good nutrition means good health, and good health means key to our success and life achievements. As per WHO, nutrition is vital throughout our life, and we all know that nutrition keeps changing with our age, gender, and our physical condition. Nutrition is a significant key as a preventive medicine. So we need to understand when to meet a nutrition counselor or a diet counselor. Let's learn a bit on that. The moment you notice that there is a fluctuation in your weight, it could be sudden, both losing weight or gaining weight. Both the situations you need to pay attention. Second one could be the digestive issues. If you find that you are having bloated stomach, you are getting into acidity and you feel too hungry or just not feeling hungry, all these situations should lead to a good nutrition health. Frequently falling sick due to cold, cough or fever, or not feeling good, feeling too tired, feeling exhausted, even by doing the daily activities, it's time that you need to meet a good nutrition counselor and discuss your issues. The mental issues or the mental health is directly linked to our sleeping disorders, anxiety, the stress. These are all three interlinked ones, and the moment you feel something is
continuously troubling you, you are feeling lonely, you are under depression, you don't want to talk to people, you don't want to eat well, I think this is the time you need to meet a nutrition counselor or a nutritional help. Apart from this, when we talk about young children, you can see when they are not achieving their milestones as per their age, their overall growth is hampered, you need to once again seek professional help. When we want to talk about nutritional help, we are talking about the functional diet plan, and at Goals, we are instrumental in reaching you a functional diet plan which takes care about your metabolic and specific needs. It meets your requirements, keeping yourself within your own food pattern or the dietary likes and the choices. With these few words, I would like to say, keep yourself healthy, maintain good health through the good nutrition. Thank you, one and all. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದುವರೆಗೆ ಒಬೆಸಿಟಿ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಬೆಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ BMI, ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಒಂದು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1+5 or 3 ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾನು ಒಬೆಸಿಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು? ಸಡನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೇಟಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕರ್. ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಮೇಜರ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮದು ವಾಟರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಟರ್, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ವಾಟರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿನೂ ಇಕ್ಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಇಕ್ಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮದು ತೂಕನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, that is also another reason to have extra weight gain, or when you will find why I am gaining weight anta irutte. And as I explained to you earlier also, hormonal disturbances, it can be even the insulin sensitivity because of the diabetes, or because of the thyroid onset, or because of the disturbance in the hormonal pattern, especially with the PCOD cases. These are the major areas. And here I would like to say, for women, when they are adult women, we always try to tell them that please have at least body profiling in terms of nutrition assessment now ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. So how we can find the solution? So ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ maybe I think you might be thinking how we find out. So for that solutions, when we want to look out for is, the first solution will be, please get your nutrition assessments done. ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಆಗಿ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. HbA1c ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 3 monthsದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ. So nutrigenomics is another pattern. Nutrigenomics is nothing but understanding your genes which you have carried by birth, and those genes are also impacted by your environment, and environment is your diet, environment is your lifestyle. So if you, these two things if you change it,
or you bring the change in your lifestyle and your diet pattern, you can modify your genes. So as per a very well-known scientific journal by name Lancet, it has been very well proven by a very long-term study that we can change or modify our genes. So these genes are having not only the sole decider about our life and about our aging process, but it is our diet and the lifestyle and our good habits which will help us in understanding how we can change that. So nutrigenomics andre nim genetic profile hegide, if there is a gluten, if any kind of intolerances, food sensitivity, like you must have heard ivaga ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ನನಗೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ಪದಾರ್ಥ ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನಾವು ಗೋಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ಪದಾರ್ಥ ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಲೂಟನ್ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಆವಾಗ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ನ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೇನಿಂಗ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಮಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. Based on your genetic profile, there is not only intolerances, but also there are things which will be like, oh, this vitamin you can metabolize better. So tumba jana irtare avrige carbohydrate metabolism tumba chenagirutte, so they can even lose weight even by eating good amount of carbohydrates. So proteins again metabolism aagta ide illa andre ನಾವು ಆವಾಗ supplement suggest ಮಾಡಬಹುದು. But supplement, please remember, is only for a short period of time. They should not replace nam ಊಟನ replace ಮಾಡಬಾರ್ದು. So that is one area. And how we can think about deciding how we can decide about diet plan is with the customized diet plan based on your profiling of your genetic makeup, plus what is that you are having your present or existing lifestyle and your exercise pattern. Are you sleeping awake in the night? Are you sleeping at very late in the night? Or are you smoker? Are you a chain smoker or continuous smoking? Are you drinking regularly or at very large amount on daily basis? These are also the reasons to have extra fat deposition. So in women we say if they are having between 45 to 55% of water in their nutrition profiling, what we do as a body composition, they are healthy. If there is water is less, then is a problem. Also if it is excess is also problem. Same way in the men, we say that if it is more than 50 to 65% of the water percentage, that is healthy. If it is less or it is more, both are a problematic area. Yeah. And probiotics, that is another thing which comes through our food. How much fiber is in your body, that is the prebiotic part. How much of gut microbiota is healthy is again in our hand because of our diet patterns. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೋತಾರೆ, ನಾನು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಊಟ ಬಿಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತುರಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಸುದ್ದಿಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇದರಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಪಾಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ಸಸ್ಟೈನೇಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನೀವು ಆವಾಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಥರನೇ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ವಾ, ಮೇ ಬಿ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಡಯಟ್. ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುಷಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಈವನ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಆಲ್ಸೋ. Try to find out, is there any change in my blood profile? Is there any change in my hormonal profile? Is there any disorder happening in my nutrition? For example, magnesium athwa vitamin B12. If these two are very less in your system, you will find the muscle weakening ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬ. Calcium is less in your diet, there will be always pain in the body.
If there is low protein in your diet, you are always feeling tired, exhausted. If you are having low hemoglobin, you find very low level of energy. You don't find zeal to work. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಮನಸ್ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಆಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಡ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಏಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ if suddenly you find that you are not able to do what you were doing physically and mentally, if you are not focused, I think that is the time you have to check onto these things, and how you can keep your hormonal system in a normal thing is very important. There are hormone called as leptin hormone, which is very instrumental in regularizing your satiety ಅಥವಾ appetite ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So feeling of fullness. ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫುಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿಂತಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಲೆಪ್ಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗಾಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಪ್ಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ which is you get it very easily from dairy and dairy products. And also when your gut microbiota is good, leptin hormone and serotonin. Serotonin is another very major hormone which plays a very good role in regularizing your weight and sleep pattern. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸುಸ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆ ಬಾರದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನಗೇನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಬಂದೀಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತೀರಿ ಅವರಿಗೆ? ಈ ಥರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಲೀಸ್ reach to us. So we do systematic ಆಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ವಾಟರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, how they are feeling their energy level, the BMI. These are the things which we immediately try to find out. Of course, BMI is one area which we automatically look in. And once we get that profiling done, if we find based on their symptoms, if there are issues, we always also suggest them that through your physician, please get few of the blood tests also done. And based on those reports and based on our profiling, we give them a customized diet pattern and work with them, holding their hand, empowering on the right kind of diet solution, customizing it along with the exercise pattern. Even after 3 to 4 months, if we find that they are not able to lose weight, then only we go into genetic profiling. Till then we don't suggest. And sustainability, as I was mentioning earlier also, it is very important not to lose sudden weight. Because if you are losing sudden weight, you might be impacting your muscle mass, so which is not good. But if you are losing fat, then it is fine. You should not be losing your muscle mass. So for that we have the markers. Again, we keep on doing the assessment with our muscle mass indicators and the metabolic, as I said, with the nutrition profiling. So namge gotagutte. So when they lose sudden weight, many people think I have lost weight. Actually, they have not actually changed their weight fat profile. It is only the change in the weight. So they might have lost water in their body, or they might have lost the proteins in their body, but not lost the fat. So within 2 to 3 months only, whatever weight they would have suddenly lost 5 kg, 6 kg, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಓ ನಾನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು weight loss ಆಗಿದೆ. It will not be sustainable. So ideally we say that not lose more than 2.5 to 3 kg per month weight loss. If you do, that is what is scientifically very good, well proven. It will be a sustainable weight loss, and you will not reverse it very quickly. So you can hold on to that weight loss. That is very important. And another aspect, as I said, probiotic and prebiotic. Prebiotic is nothing but adding extra fibers to your diet.
So probiotic and prebiotic work together in the synergism and improve upon your metabolism. So fibers how do you get? From green leafy vegetables, ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಎಷ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಕಾಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಡಯಟಲ್ಲಿ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫೈಬರ್ ಇಂಟೇಕಲ್ಲಿನೂ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೀಬಯೋಟಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಟಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ವೇಟ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಡಯಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಳ್ಳಿ, ರಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂಟೇಕ್ನ ತುಂಬ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಒಳ್ಳೆ ಥರ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೂಪ್ಸ್, it can be vegetable juices, it can be even any green leafy vegetable with the combination of smoothies. So you can go with your liking, as per your liking. You should be enjoying what you are eating so that you are happy to lose weight. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗೂ ವೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದು ಥರ ನಮ್ಮದು ಡಯಟು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ವೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸುಲಭದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೋ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಫುಡ್ಡಿಂದೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೋಸ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಅವರ್ ವೇಟ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫುಡ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫುಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಅವರೋದು ಫುಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವೈಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಹೈ ಸಾಲ್ಟ್, ಹೈ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈದಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈದಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫುಡ್ಸ್, ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫುಡ್ಸ್, ವೆರಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಫುಡ್ಸ್, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫುಡ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಈಟ್ and within 1 hour you are again feeling hungry. And in this category I would say even empty calorie foods like carbonated drinks, which is straight away giving you 7 to 8 teaspoon of sugars. So high sugar foods should be avoided on longer run. And try to manage your glycemic index, which is at a neutral pace. That is very very important. And to know more about it, you can reach out to us. We can give you the detail on these part of solutions. Improve on your intake in your antioxidants. Antioxidants are nothing but they are also bringing down the inflammations. They are the managers to remove the free radicals from our body. ಯಾವುದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ಲಶ್ ಡೌನ್, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಆಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ way to pump in antioxidant is you can have green teas in your diet plans. You can have, but never take it on empty stomach. ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಈವನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನೂ ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಲ್ಯಾಟೆ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲ್ಯಾಟೆ ಅಂತ. ನಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಟು ಯುವರ್ ಹಾಲು. ಬಟ್ ಹಾಲು ಐಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕ್ರೀಮ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆ ಡೈರಿ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪನ್ನೀರ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಚೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕಾಟೇಜ್ ಚೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು paneer you can have, don't go into processed cheese. Same way, another parameter I would say, increase your calcium intake in your diet, because calcium gives us fullness. So ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಥವಾ ಡೈರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ಸ್, ಆರ್ ಈವನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಈವನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆನಿ ಲೀವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು. ಈವನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಫ್ರಮ್ ಸಿಸ್ಮಿ ಸೀಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎಳ್ಳು ಅಂತ.
Then even ragi also gives you good amount of calcium. So if you increase your calcium food in your diet, automatically you will be able to manage weight. And oil should be coming from with the omega-3 rich oils, not and have a proper ratio between omega-3 and omega-6. So go more with the refined and combination of try to avoid the saturated fats, bakery items especially, trans fats. Again and again frying the oil in the same food will make the trans fat will be more, free radicals will be more in your diet. So these items has to be reduced in your diet plan, and also have a very active lifestyle. Whatever may be the situation, how much ever you are under the stress, see to it that you spend at least 30 to 35 minutes on daily basis on the physical activity. It should be focused physical activity. ತುಂಬ ಜನ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. That is not going to help. So specific exercise has to be there to add up to your weight management, especially strength training ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ post 30 I would say start doing the strength training. But don't try adding extra protein supplements to your diet. Instead of that, take it through the food item. The excess proteins you can take it through the food rather than having the supplements. Supplements are again refined. So with the refined ones, again chances of gaining weight is again high. And another thing I would just like to say is please ensure a good sleep. Go for the regular detoxification. Once in a week, see to it that you have a good oil bath. Apply oil to your body, to your whole head, and relax. Develop some hobbies which will help you in making you feel relaxed. Spend time with your family, good friends, and take help whenever there is any kind of situation or any issues. So with these few words, I hope these suggestions will help all of you in maintaining your weight, and also to get the quick tips on whenever I am getting the weight gain. These are the humps, or these are the indicators. Thank you. ಮೇಡಮ್, ಇದುವರೆಗೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಷ್ಮಾ ಅಪ್ಪಾಯಿಯವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಗೋಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಮೈಸೂರು. ಇದರ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.